Hello everyone, I'm Mami Marl and welcome back to my channel. Ayan, so kamusta naman na po kayo? For today, ipapakita ko sa inyo yung aking albatross haul. Diba? Yes, simula bata pa lang ako or bata pa tayo, albatross na to. Ang albatross, pag sabi mo albatross, madidikit siya sa banyo. Pero throughout the years, hindi lang bottom products ang mayroon si albatross. So, pakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga products na yan. This is the typical albatross deodorizer na nabibili natin sa mga leading supermarkets, drugstores, at convenience stores. May iba-ibang variant to, tulad ng strawberry. So, aside from strawberry, we have apple, kiwi, melon, lemon, sweet marmalade, samba, and jasmine. Aside from this typical albatross deodorizer, they also have they have the albatross scented gel. It have three variant available, the tropical fruits, lavender, and apple. Hindi lang kilala ang albatross sa pagpapabango ng ating banyo, pati ang pagpapanatiling malinis nito. Albatross also have albatross toilet bowl cleaner, Gleam liquid sosa, and Gleam muriatic acid.